X got a Nobel Prize. Okay. So just what is the news story? So and so X selected for this Nobel Prize. So what this background information, research group and the library group will decide is, so they they search for the details. What is his background? Where did he study? What is the research? So everything. Okay, that is also a duty of this A2 department. Okay, what is the role of advertisement department? So advertisement department will collect the advertisements. This is the one task. So with the marketing executives, so they come to your office and sir, we want. So ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ వస్తే చాలా మంది అడ్వర్టైజర్స్, ఐ మీన్ న్యూస్ పేపర్స్, అంటే నాట్ దిస్ లీడింగ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ న్యూస్ పేపర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈనాడు, సాక్షి, ఆంధ్రజ్యోతి, దే వోంట్ గో అండ్ ఆస్క్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. So people will go to the channel newspaper organization and they request, we want to place an advertisement on this day, particular day. So reserve for that. We need to pay something, right? And one more task of this advertisement department is, so whether that advertisement is placed or not properly. Okay, so they'll check the paper next day. Okay, that copy is preserved and sent it to this customer who is this sponsor, and they'll get the bill. Okay, that is the task of advertisement department, and they have to prepare the dummy copies. What is the dummy copy? So in an entire page, they need to select the block the space, right? So left corner or right corner or center, somewhere where that advertiser want to include their advertisement. So we need to prepare a dummy copy. So మనం నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను విత్ బోర్డ్ మీద. సో ఇట్లా అవుట్ ఆఫ్ వన్ పేజ్ దే వాంట్ దిస్ కార్నర్ సైడ్. So they need to place an advertisement there. Okay, that is yesterday's class. So today we'll discuss about production. So what are the departments in basically any newspaper organization? First, editorial. So editorial content is the very crucial to survival of any newspaper. News is the only source, right? If you have number of stories or attracting stories, then only readers will attract to your paper, and your paper sales will increase. Okay, based on that you will get advertisements. Okay, your reach is more, you will get a more advertisements. If you get a more advertisement, you may charge more amount. You get the logic? ఇప్పుడు ఎక్కువ మందికి పేపర్ రీచ్ అయింది అనుకోండి, అడ్వర్టైజర్స్ మన పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు. ఓకే, మన పేపర్లో అడ్వర్టైజ్ ఇస్తే చాలా మంది వస్తారు కాబట్టి మనకు స్పేస్ ఉండదు, కాబట్టి వి నీడ్ టు చార్జ్ మోర్. అంతే కదా, ఎక్కువ చార్జ్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే మనకు ఎక్కువ పే చేస్తారో వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ టెలివిజన్ ఛానల్ ఆల్సో. సి మనకు ఐపీఎల్ అండ్ దిస్ వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచ్లప్పుడు 10 second యాడ్స్ sometimes may charge 10 lakh rupees. 10 second single time 10 second ad, sometimes 20 lakhs or sometimes 10,000 also. It may be depending on the time and space. Okay, so today we'll discuss about production departments. So I have some PPT so that we can write. So I'm sharing screen. The production department. So
I'll write some points so that we can easily. So in the yesterday's class, so newspaper. Newspaper. So in this first the section editorial, advertisement, production, and circulation. Circulation and anything else? Just anything else? And sometimes this network system, and that means IT, information technology. So these are the basic departments in any organization. They have this department. So yesterday we covered this advertisement and editorial department. Today we'll discuss about this production department. What is the production department in newspaper? If it is a news channel, so they will process the news, and the department plays the stories that will happen in a newspaper. So what about in this newspaper? In newspaper, again, we discussed about this number of people worked in a advertisement. So there in a production department, so we'll simply write what are the basic their task is. So editorial department gather the news and edit. That means process, fine tune the news, and it designs the layout. So everything happen on a soft copy, right? On a computer, right? So that computer data, that means paper. So need to print on a paper, white paper. Whatever the design layout they design, so that need to be print on a paper. Okay, that means on a newspaper. So first the task is printing. Printing is the one task. Okay, again, see, it is a machine made work, right? It related to machine. Machine means you will get a soft copy and you will print with the printer. So printer runs, and concerning colors and text will be printed on a paper. So it is a mechanical work, right? For that, this production department will monitor the quality. Sometimes ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడు పేపర్స్ ప్రింటర్స్ మనం చూసినప్పుడు ఓవర్లాపింగ్ అవుతా ఉంటుంది. టెక్స్ట్ కలర్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ. It happens in even English papers rarely, but if you observe with this low subscribed circulated papers like Varta and Surya, we'll see a overlapping text. That means their production quality is not good. Monitoring the quality is also this task of this production department. And so printing the newspaper, we need a raw material, right? Some raw material here, it means the print white printing newsprint. It's called a newsprint, white paper. See, sometimes in the news, sometimes newsports imports, basically we import from it from China or Japan. Basically Hindu paper imports its newsprint from China and Japan. Sometimes some clashes with China, you may get late the newsprint. So anyway, they have a 2 months or 3 months newsprint in advance stock. They'll the stock of 3 months. Even if you won't get a newsprint, so they can survive. That means they can print up to 3 months. So newsprint, what do we call? Stock, for example, stocking of newsprint. And
So again, in a production department, they have a CTP center, CTP section. CTP means computer to printer. Okay, and press room. Press room means we have a machinery room. Okay, where this actual print goes onto the newsprint. Okay. Second, third one is dispatching or mail room, printing room, and dispatching. Dispatching section ఏం చేస్తుందంటే dispatch section. Dispatching. So it will dispatch. So for example, newsprint, take an example of Hindu paper. Hindu has its printer at Uppal. We visited that place. So Uppal, they print the newsprint for entire Hyderabad, Rangareddy and surrounding areas. So for that, so if they want to distribute newspaper at Tarnaka division, that Tarnaka division papers will be bundled one time. Okay, Tarnaka paper, they will pack, set it to the Tarnaka area. Okay, that will be comes under the production department. Production will department will look that things. Okay. See, here we discussed about the quality, monitoring the quality. Quality, why it is important? Why it is important means, see, I want to place an advertisement on a front page. So I need some glossy paper. Okay, glossy paper like it looks like a paper, photo. It looks like a photo. Anta glossy paper la print cheyalanunnapudu I need that quality paper. So that quality paper evaru allow chestara, evaru procure cheskuntarante this production department. So we need to procure that quality paper as well. Print quality is also important. So glossy paper in a print quality should be, so it should match with the photo, and colors, whatever the colors they have, it should match with the colors with the photo also. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to give a photo, my photo to print on a front page. So నేను చేస్తా digital copy, full colorful digital copy with the background, everything is designed with different colors, because my brand have a separate color palette, so color palette ki matching. So for example, I am using this orange color ankondi, it should look like orange only, it should not look like a red, because my company brand is associated with the orange color. అర్థమవుతుందా? For example, నా కంపెనీకి orange and blue color is the color palette. I'm using only orange and blue. Orange color, it should be look like orange only. It should blue color should be look like a blue only. It should not look like a black or gray. So our quality check chesedi production department. Are you getting this? Hello, are you following? So next, yes sir, you are following sir. Following, okay. So next, stocking means, so in the future, so for example, unforeseen things happens sometimes. So see, in the 2020 March, so suddenly they put a lockdown on March 22nd, right? 22nd anukunta, 22nd they put a lockdown. So that time you want to get any newsprint ante empty paper, white paper ఉంటుంది కదా, స్టాక్ తెచ్చుకొని పెట్టుకుని newsprint, దాన్ని newsprint అంటారు. ఆ newsprint if you don't
have a stock for 3 months. Sometimes you may get a delay. Okay, importing the newsprint may become a delay. That time, so మనం ప్రింట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయలేం కదా ఇక్కడ. So for that we need to take some stock, advance stock. So that will by this production department. And so it is all work of machinery, right? So printing machinery. We need to enjoy a troubleshoot. Whenever there is a troubleshooting, we need to repair or maintenance. Every 2 months or 3 months or 15 days, we need to maintain. So repair, sometimes repair, or if any problem, we need to identify the problem and we need to repair. Right? We should not miss the quality, color production. Not only quality, printing colors also. Folding is also important. So paper folding, everything is done by the machinery itself. Whether this folding comes correct or not, we need to check. This production department will quality control ilane untundi production department lo. QC untundi kada, QC department that comes under the production department only. Okay, and so circulation, I again see Enadu prints around 21 centers in different locations in AP and Telangana and Chennai and Bengaluru, right? So they have a 21 printers at different places, right? Sometimes actually I want to print circulate my Enadu paper in a Delhi. ఢిల్లీలో ఎంతమంది ఉంటారు తెలుగు వాళ్ళు? మేబీ 1 lakh or 80,000 అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Not, I don't know exactly how many are residing in Delhi, Telugu people who can read Telugu paper. Okay, so 80,000, sir, take example of mala 80 out of the 80,000, they may not prefer Enadu also kada. Telugu వాళ్ళందరూ Enadu చదవాలని ఏం లేదు కదా. So some may agree, some may don't like Enadu also. So 20,000 subscribers ఉన్నారు circulation. So for 20,000, I may not establish the printer there. అంటే ప్రింటర్ ఒక సెటప్ చేయాలి, ఒక ప్రింటింగ్ మిషన్ పెట్టాలి అంటే it may not possible because for 20,000 prints, if you maintain a printer there, it costs more. Profit కంటే లాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫర్ దట్ ఈ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే, టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాట్ కాంపిటేటర్స్ ప్రింటర్ కాకుండా దే విల్ హైర్, అంటే దే విల్ ఏమంటారు, హైర్ చేసుకుంటారు వేరే ప్రింటర్స్ని. లైక్ ఢిల్లీలో ఇది విచ్ వన్ ఇస్ పాపులర్, హెచ్టి, హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఆర్ స్టేట్స్మెన్ or any other local Hindustan Times and any other Times of India. So these printers will be used to print Enadu paper. అర్థమైందా? అంటే మన దగ్గర ప్రింటర్ లేదు కాబట్టి we may hire this ఇది they won't hire the సాక్షి ప్రింటర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, or ఆంధ్రజ్యోతి ప్రింటర్. They are direct competitor to Enadu. అలా కాకుండా మన కాంపిటేటర్ కాని వాళ్ళ ప్రింటర్ని హైర్ చేసుకుంటారు. దే విల్ హైర్ హెచ్డి కానీ, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, ఆర్ ఇంకా ఎనీ హిందూ పేపర్, జాగరన్, దైనిక్ జాగరన్ పేపర్ కావచ్చు, ఎనీ అదర్ న్యూస్ పేపర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు తెలుగు లాంగ్వేజ్. దే హైర్ అండ్ దే ప్రింట్ their 20,000 copies. Instead of setting up a new printer there, they just ఓకే. ఇది హైరింగ్, ఏమంటారు, హైరింగ్ ద ప్రింటర్స్. Circulation, if you want to increase the circulation, we need to, for example, 30,000 increase అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 నుంచి 30,000, it increased to 30,000. So or 80,000 అంటే then they will decide whether need to establish a printer there or not. Okay, that all this done by this
production department. And they also need to look into the circulation. So for example, ఎంత ఉంది ఇప్పుడు సర్క్యులేషన్ 23 lakhs ఏముంది సర్క్యులేషన్, నాకు గుర్తున్నా 23 lakhs అనుకుంటా. ఐ థింక్ దిస్ ఈనాడు సర్క్యులేషన్ పేపర్స్ 23 lakhs, దే ప్రింట్ ద 23 lakhs పేపర్స్ పర్ డే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ అంటే 24 అయితే ఓకే ఫైన్. ఇఫ్ ఇట్ బికమ్ ఏ 21 lakhs, for example, it's not a exact figure, I don't have a figure now. So 21 lakhs out there, so they will analysis, okay, why it is decreasing, okay, circulation, why the circulation is decreasing. That will be done by this production department. Okay, got it? This is about all about production department. Printing quality and monitoring the quality, maintaining the stocks, circulation, and hiring the printers or any equipment. So all comes under the production department. Maintenance also, maintenance also comes under the production department. Okay, this is all about production department. Next one is, okay, any doubts? Okay, next, sorry, simple. No, sir. Okay. Next one is circulation department. We should have doubts if we understand completely or we don't understand completely. Okay. So any doubts in this editorial department, advertising and production department, particularly about this unit? So production department is whatever we designed in a soft copy, that will come in a hard copy. That's it. So for that, they need to maintain the machinery, they need to check the quality of printing, they need to check the circulation. So circulation is another department, but based on the circulation. See, for example, 23 lakhs circulation unte, so circulation department will give the this numbers. So we need a 23 lakhs printer papers ante. So this production department sometimes increases the production. Okay, they need to maintain the stock for future use. They need to get the paper in a time. It all comes under the production department. So next one is in the circulation department. So after completion of the production, so once our copy is ready, so editorial department designed the copy and production department printed that copy, right? Again, next department comes into the picture. That one is the circulation department. Okay, circulation ante how many copies are sold, how many copies are printed, and how many copies are sold. So in the beginning itself, we discussed 20 or 25% of the income comes from the paper circulation, and the remaining 75 to 80% comes through advertisement, right? The 20-25% we need to assess our circulation. Okay, so their main task is packing. See, మనం అనుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తార్నాక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ ఉంది అనుకోండి. ఏజెంట్ రిక్వైర్ 2500 కాపీస్. ఓకే, 2500 కాపీస్ రీచ్ అయినా లేదా? సో తార్నాక, ఓకే, బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీకి 50 కాపీస్ కావాలి. సో ఫర్ దట్ కాపీస్ ఆర్ రీచ్డ్ ఆర్ నాట్, ఇది circulation department look into this. Okay, packaging and dispatching. Packaging and dispatching will be looked by this. And packages dispatch cheyagane saripodu. We need to maintain some relationship with these agents and sometimes hackers also. Do you remember sometimes back 3, 5, 6 years back, these hackers protested during the Telangana session, I think. మేము ఈనాడు పేపరు, ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ డిస్పాచ్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయము అని స్ట్రైక్ చేశారు.
Do you remember that one? నాకు గుర్తుంది. During the Telangana session only. Maybe it happened in 2015-16, that area. So, ante we need to maintain the relationship with the agents. Okay. Relationship with the agents. Relationship with the agents. And subscription, we need to increase the marketing వస్తా ఉంటారు సార్, మీరు subscribe to ఈనాడు అని. Okay, subscription is also done by this circulation department. Okay, not only just subscription, so we need to collect the amount. Okay, amount sales revenue ఉంటుంది కదా, amount collection comes under the circulation department. And another one is print order. So that means news print అన్నాం కదా మనం, వైట్ పేపర్ కావాలి. సో దానికి కావాల్సిన అవన్నీ ప్రొక్యూర్ చేసేది, ఎంత కావాలి అనేది ఆర్డర్ చేసేది ఈ సర్క్యులేషన్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఇంకెంత స్టాక్ ఉంది, ఇంకెంత కావాలి అనేది ది సర్క్యులేషన్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ లుక్ ఇంటు దట్ పార్ట్. అండ్ లాస్ట్ వన్ is, so you remember RNI and ABC, Register of News in India and IT Bureau Circulation. So if you want to start a newspaper, you need to get a permission from the RNI, right? For that we need to give a details in the circulation ayindi inta avutundi ani. So IT Bureau Circulation is also same. Will take statistics, numbers, how many copies are printed, how many are distributed, who is the leading and a paper manaku vastundi kada reports every 6 months. Okay, ABC report. So we need to supply the information. Circulation department will supply the information to the RNA and as ABC. RNA is means the Register of News in India or for India, registrar, and IT Bureau Circulation. Okay, these are the functions of circulation department. What is that? First, packaging and dispatching. After completion of the print, they need to pack properly and dispatch to the particular location or destination where it has to reach. At that particular location it should be reached and a time. Okay, 7 o'clock reach కావాల్సిన paper 10 o'clock వస్తే nobody will subscribe to your paper. Okay, adi that comes under the circulation department. And relationship with the agents and hackers. So if you remember that one, Telangana, during the Telangana agitation time, so we have this problem. So problem with the hackers, agents. Okay, and we need to increase the subscription. We need to maintain some strategy. Subscription maintain cheyala, that comes under the circulation department. And collecting the amount means revenue. And we need to give a print order. అంటే సార్, if you want to see production department ఏం చేస్తుంది, ఆర్డర్ ఇస్తుంది కదా, ఆర్డర్ ఇస్తే ఎవరికి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఎంత కాపీస్ ప్రింట్ అవుతున్నాయో, see ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, 23,000 lakhs కాపీస్ కావాలన్నారు అనుకోండి, 23 lakhs కాపీ అని who will decide? ఈ సర్క్యులేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తెలుస్తుంది ఎన్ని కాపీలు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాయి, ఎంతమంది తీసుకుంటున్నారని. సో సర్క్యులేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫార్మ్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, మీరు 23 lakhs పేపర్ ప్రింట్ చేయండి అని. సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ 24 lakhs. సో దిస్ సర్క్యులేషన్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, యూ నీడ్ టు ప్రింట్ 24 lakh పేపర్స్. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ 22 lakhs అనుకోండి, if they are printing a 23 lakhs, suddenly the subscription fall, and subscription 22 aithe again we need to decrease the number of print. So information comes from the circulation department, and again we need to give the information to the RNI and ABC, RNI and ABC, Register of News for India and IT Bureau Circulation. Okay, this is
all about circulation department. Okay, next one is admin department. So admin department, so we have a editorial department, advertisement department, and production department, and circulation department. సో వీళ్ళందరినీ మెయింటైన్ చేయాల్సింది అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఇట్ కమ్స్ లైక్ ఏ పర్సనల్, అంటే హెచ్ఆర్ఎం, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మెయిన్ హెచ్ఆర్ఎం వస్తుంది, అండ్ అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ టు సాలరీస్, పెన్షన్స్, లీవ్స్, ప్రమోషన్స్, ప్లేస్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవాలంటే హెచ్ఆర్ఎం విల్ ఎంటర్. ఓకే, ఏదైనా సెటిల్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్స్ చేయాలనుకుంటే అకౌంటబుల్ డిపార్ట్మెంట్ అండర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ కిందనే ఈవెన్ వర్క్ చేస్తాయి హెచ్ఆర్, అకౌంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఇన్ ద ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ డిస్కస్ అబౌట్ లైబ్రరీ ఉంటుందా అని అడిగాం కదా. సో లైబ్రరీ, ఎవ్రీ న్యూస్ పేపర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లైబ్రరీ. సో ఆ లైబ్రరీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ది అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్. సో దేర్ మెయిన్ HRM, human resource management department, look for recruitment, their training, placement, promotions, everything, leaves, any retirement policy, appraisal, everything done by this. Promotion ఇవ్వాలంటే HRM రికమెండ్ చేస్తేనే they will increase your salary. So account departments, like it maintains balance sheet, company balance sheet, as well as the employees balance sheet. Okay, incoming, outgoing amount, everything maintained by this account department. And store department is, see, production department orders for newsprint, right? Newsprint అంటే వైట్ పేపర్ కి ఆర్డర్ చేశారు. అది ఎవరు చెప్తే చేశారు? సర్క్యులేషన్ డిపార్ట్మెంట్. వి నీడ్ 23 lakhs పేపర్ కాబట్టి సర్క్యులేషన్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తే, అండ్ దిస్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రింట్ చేసింది. బట్ న్యూస్ ప్రింట్ మనకు 3 months అడ్వాన్స్, వీఆర్ టేకింగ్ 3 months స్టాక్ పెట్టుకున్న 3 months అడ్వాన్స్ స్టాక్. ఆ స్టాక్ ని మెయింటైన్ చేయాల్సింది స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, లైబ్రరీ డిపార్ట్మెంట్, యూ నో ఎవ్రీథింగ్. సో లైబ్రరీ డిపార్ట్మెంట్ is maintained to give a material information. Sometimes in a newspaper, it is information as well as photographs. So if it is a television channel, it requires video. So if it is a newspaper, they require photos. Okay, this comes under the admin department. And last one is IT. IT is, so it all work with the computers, right? Machinery based on this digital technology. Okay, not like with time ఇంతకు ముందు పేపర్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే దే నీడ్ టు అరేంజ్ ఇన్ ఏ పేపర్ సెట్టర్స్ ఉండేవి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఏబిసి, సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఫస్ట్ ఏ అండ్ క్యారెక్టర్, ఒక ప్రింట్ ఉంటుంది, సైజ్ ఏమంటారు అది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి దాని పక్కకి బి పెట్టి దాని పక్కకి సి పెట్టి దే నీడ్ టు write a ABC. But today, just if you type on a computer and just you give a print, it will be printed. So that means it is all about digital computerization, right? Computerization after computerization. So we need, it has its own problems, virus problems, sometimes printing errors, or technically problems that will be handled by this IT department, information technology department, or technical department, or systems department, technical IT systems department. Systems here means computer. Okay, this is all in the structure of newspaper. Same, if you have a television also, television lo kuda same structure untundi, but instead of newsprint akkada anchors untaru and production untundi. We need to get a, instead of photos, we'll get a video there.
Okay, instead of printing, they will transmit and they present it in a presented by anchor, and supporting video will be played. So same advertisement department is also same, work size is same. Okay, production department work size is same. Here it is instead of circulation department ఉంది కదా, whether this is reaching or not, circulation department ఏముండదు అందులో, but quality control ఉంటుంది. Again, whether news stories are properly edited, properly the information is correct or not, అవన్నీ ఉంటాయి. క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఉంటుంది, QC అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది ఎనీ ఛానల్. Quality control department, their main task is watching the content of TV. We are talking about TV. టీవీలో వచ్చే ఎవ్రీ సెకండ్ ని వాళ్ళు వాచ్ చేస్తారు. వెదర్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్ ఇన్ ఎ టెక్స్ట్ లో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉందా పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు. ఈవెన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ అనుకోండి, అది కూడా క్వాలిటీ కంట్రోల్ హైలైట్ చేస్తారు. హైలైట్ చేసి దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద డెస్క్, ఎడిటోరియల్ డిపార్ట్మెంట్. సో మీరు మిస్టేక్లు చేశారు, సో యూ నీడ్ టు కరెక్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బులెటిన్స్. సేమ్ వే ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇస్ ఎవ్రీవేర్ సేమ్. IT department is also same. Okay, this is all about newspaper structure. Any doubts in the total chapter, unit, 4th unit? If you have any doubts, I will discuss. Otherwise, we'll move on to next chapter. The class is up to 3 o'clock, right? Yes. Okay. So next agencies, news agencies. News agencies. News agencies. What is the news agency? So main task of newspaper is, first మనం చెప్పుకున్నాం, first editorial department will gather the information, right? Gathering information. Okay, so we will gather report. We have our own reporter at different locations. If it is a take an example of TV9. TV9 has a reporter in all districts of Telangana and AP. Okay, so they may not have something happened in a Karnataka, Belgaum district అనుకోండి, Belgaum district లో something happened. So very important thing ఏదో ఒకటి. So we don't have a reporter there, right? Everywhere. So even if it is a Delhi అనుకోండి, ఢిల్లీలో we have our own correspondent. Our correspondent ని అక్కడ ఢిల్లీలో ఉంటాడు. But we may not find a reporter in పాట్నా, అంటే బీహార్. పాట్నాలో మన ఈనాడు ఆర్ TV9 రిపోర్ట్ ఉంటారా? ఉండరు, ఓన్లీ ఢిల్లీలో ఉంటారు. బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఎ నేషనల్ క్యాపిటల్. కాబట్టి సంథింగ్ హ్యాపెన్, సో వీ నీడ్ టు ఎవ్రీథింగ్. సమ్టైమ్స్ ఎవ్రీ టైమ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్, దే నీడ్ టు రిపోర్ట్ టు ద డెస్క్. పాట్నాలో ఉండరు. సరే, టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మిజోరం అనుకోండి. మిజోరంలో మన రిపోర్టర్ ఉన్నాడు. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ మిజోరం ఆర్ సిక్కిం, who will report? మనకు అక్కడ న్యూస్ కావాలి. we want that news. somebody has to give కదా, ఎవరో ఒకరు మనకు అక్కడ న్యూస్ ఏం జరిగిందో డీటెయిల్స్ కావాలి. అండ్ we need some footage or some pictures, information. we need some information, right? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఇట్ విత్ ఇన్ అ కంట్రీ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ networked channel or network newspaper, you may place your reporter at Mizoram also. Possible. Okay, sir, manaku pedda company కాబట్టి okay, we can assign a one reporter who will place it in the Mizoram state. So something happened in a Nepal or Sudan, something. Say example of Sudan in Africa. Okay, something happened in Nepal or Sudan. మనకు నేపాల్ అండ్ సూడాన్ లో రిపోర్టర్ ఉన్నాడు. we don't have a reporter there. Some local person over there will help there, sir. Local person. But who will respond to your call?
Local person, who is the మనకు సూడాన్లో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారా? Nobody will know. And not only Sudan అంటే Sudan is the another country, big country. Yeah. Okay. A local person, you said a local person. Your known person stayed here, this part. Something happened at here. Who will cover this part? So if you take travel to this place, it may take 1 day or 2 days. Sometimes it is a large distant one. Okay. That You should time So they that will set communication with the local people over there. Right? who will communicate with this Sudan person, Sudanese or Indian person? Yeah, Sudan person only, I think, sir. No, it is not possible. Okay. Okay, you have a reporter in Sudan also. Indian Sudan also. embassy. Sir, Huh. Tell me. sir, we will get the information from the local agencies there, sir. Yeah, local agency. That comes under the local agency. Agency here means agency is one organization who collects information from different places. Right, sir. Okay, so we have a report. We may not place our reporter in Sudan or someone else, some place other than Sudan or African country or European country or South American country also, like Brazil or Argentina. May not possible. So for that, some companies, it is not a company, it's an organization. It's called agency. In news terms, it is called a news agency. News agency comes into the picture. What is a news agency? News agency means, for example, our local ఈనాడు అంటే their jurisdiction అనుకోండి, for example. So whatever happen in this place, ఈనాడు reporters will cover. Okay, other than this place, somebody has to collect the information and send to the ఈనాడు, right? Okay, and anything happens here, we need somebody has to send. So all over the world, some organization, news agencies, so place their correspondents, reporters all over the world. Okay, and that people collect the information. Anything happen in news, anything news related stories happen, so they will collect and place it on a central server. Server means news agency. If they have headquartered in Delhi, okay, they will place their story in Delhi. If they have a headquarter in Paris, like AFP, they place in their stories on a Paris, because it's a France-based news agency. For example, if you servers in America, in Associated Press, they placed their servers in America. So whoever want to access this all information from all over the world, you need to subscribe to this AP or AP, Agency France Presse, in a French word. Okay, France Press Agency ani meaning. AP, if you find it, you may find this AP in English papers. At the end of the story, you will find AP or AP, or sometimes Reuters also. Okay, so and this Reuters. So Reuters based in England. Okay, these news agencies collect the data information from all over the world and place information on the central servers. If I want to get that information, I need to subscribe, or I need to pay monthly basis or yearly basis. Again, we have international agencies. These are international agencies. And you can collect data from all over the world. For example, PTI undi. PTI is Indian based one. So whatever any corner of the thing happened in India, so this PTI reporter will get that information and place it in the PTI website, PTI servers, not website. If you place everything on a website, anybody can access easily, right? So they won't allow. Just they will give a brief information sometimes.
Okay, for example, in a so they charge PTA charges 15,000 15K plus per month to get the only news stories and photos, not videos. So because our journalism department from Usmania University subscribe to this PTA, 15,000 or 16,000 only per month, we need to pay. Then only we can get the all information from the PTA servers and news stories. Same way, for example, newspaper channel unkondi, they subscribe to AP or Reuters. So basically, in Telugu states, all channels subscribe to Reuters. Because in order, when we are working in a ETV, they subscribe to Reuters and AP and CNN also. Later, they discontinued this CNN. What happens? CNN is also a channel, right? Which telecast news in America. And if you want to access their content, clean feed, clean feed అంటారని. Clean feed means ఇప్పుడు మీద స్క్రోలింగ్, డీటెయిల్స్, స్టిక్కర్, డేట్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ లేకుండా దే సప్లై ద feed, clean, that is called a clean feed. A clean feed we use, we can change the language and we can use as it is, but we need to subscribe again. So for that we need to pay. Okay, these are the news agencies. How it functions, and it's the same as their reporter spread all over the world, and they collect the news and place it on a central server, and whoever subscribed to that agency, they will get the news stories. If it is a news stories, okay, fine. If it is a photographs, have you observed? Photographs, ఎప్పుడైనా photograph చూసినప్పుడు కింద at the end of the caption, ఇప్పుడు ఫోటో ఉంటుంది, it is a photo, దానికి ఒక క్యాప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ పేపర్లో, ఇంగ్లీష్ పేపర్లో అయితే యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ క్యాప్షన్, ఈవెన్ ఈనాడు ఆల్సో. కాపీ రైట్ అక్కడ సియా నుండి గెట్టి ఇమేజెస్ ఉంటుంది చూడండి మీరు ఎప్పుడన్నా, గెట్టి ఇమేజెస్, లేకుంటే ఇంకోటి ఏది ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఏజెన్సీ ఉంటుంది, గెట్టి ఇమేజెస్ ఇస్ అ పాపులర్ వన్. ఆర్ ఎల్స్ పీటీఐ అని ఉంటుంది, సమ్ టైమ్ పీటీఐ నుంచి తీసుకుంటే పీటీఐ అని ఉంటుంది, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ రాయిటర్స్ అనుకోండి, రాయిటర్స్ అని ఉంటుంది, ఆర్ ఏపీ అని ఉంటుంది. That means that story or that photo is taken from the writer's agency or Getty Images or PTA agency. So it works the same. Again it works as a ఒక న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ ఛానల్ వర్క్ చేస్తుంది. అగైన్ అక్కడ కూడా బ్యూరో చీఫ్ ఉంటాడు మళ్ళీ. ఓకే, బ్యూరో చీఫ్ ఉంటాడు, అండ్ ఎడిటర్ ఉంటాడు, అండ్ రిపోర్టర్స్ ఉంటారు, అండ్ కరస్పాండెంట్స్ ఉంటారు. ఓకే, what is the, I missed your voice. PTA is the government or private? It is actually cooperative society, and that means ఈనాడు, సాక్షి అందరం కలిసి మనం అందరం కలిసి ఒకటి పెట్టుకుందాం అనే కోఆపరేటివ్, నాన్ ప్రాఫిట్ కోఆపరేటివ్ ఏజెన్సీ అది. అంటే ఇట్స్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ కమర్షియల్ గా మాకు ఇంత ఇస్తేనే కావాలని కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సబ్స్క్రైబ్ యూ నీడ్ టు పే సంథింగ్, అట్లా, నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ అన్నమాట. సో దిస్ రాయిటర్స్, ఏపీ, these all are commercial news agencies. So same way, not only these are the popular one, because why we are mentioning is popular. AP is you will find AP every time. If you read a English paper like Times of India, Hindu, you will find a AP every day, AP or sometimes writers also, writers. So these are the common. From outside the అంటే మనకు ఇంటర్నేషనల్ స్టోరీస్, ఎనీ స్టోరీ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్నేషనల్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ స్టోరీస్, సో యుల్ ఫైండ్ దిస్. ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ లోకల్ ఇమేజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోనాలు జరుగుతుంది అనుకోండి, ఇక్కడ బోనాలు జరిగినప్పుడు
సమ్ టైమ్స్ ఒక ఫోటో మంచి ఫోటో ఉంటుంది, మీరు కింద చూస్తే అది ఏపీ అని ఉంటుంది దానికి. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి లోకల్ స్టోరీస్ ఆల్సో. అంటే దట్ మీన్స్ ఆ ఫోటో ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ఏపీ ఏజెన్సీ, ఫైన్. అంటే ఇక్కడ లోకల్ తీసే రిపోర్టర్స్ కంటే ఏపీ రిపోర్టర్ తీసిన, ఐ మీన్ ఫోటోగ్రాఫర్ తీసిన ఫోటో చాలా బాగుంది కాబట్టి ఆ ఫోటో వాడుతున్నారు వాళ్ళు. బికాస్ ఎనీవే దే ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఏపీ, సో దే కెన్ యూజ్ కదా. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు లోకల్ స్టోరీస్ వాళ్ళు వాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటే వాడుకుంటారు. ఈవెన్ లోకల్ స్టోరీస్ కూడా ఏపీ వాళ్ళు తీసిన ఫోటోలు కూడా వాడుకో చాలా సందర్భాల్లో నేను చూసా. సో దిస్ ఏపీ ఫోటోస్ ఇన్ లోకల్ స్టోరీస్. అంటే అర్థమైందా? అంటే ఏపీ రిపోర్టర్ ఈజ్ స్టేషన్ ఎట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో, ఆర్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ తెలంగాణ. అంటే ఏపీ రిపోర్టర్ కూడా హైదరాబాద్ లోనో లేకుంటే తెలంగాణలోనో ఉన్నాడు. అంటే వీళ్ళు టేకింగ్ ది ఫొటోస్ అంటే బెటర్ దాన్ దిస్ లోకల్ రిపోర్టర్స్, లోకల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కన్నా బెటర్ గా తీసుకున్నారు కాబట్టి దే యూజ్ ఏపీ ఫోటో. యూ ఫైండ్ దిస్ ఏపీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హిందూ and AP also, AP photos. That means this photo is supplied by the news agency. That means, so if it is a newspaper they'll get information and content as well as photos. If it is a news channel they will content and as well as video. ఇక్కడ అయితే ఫోటోలు తీసుకుంటారు, ఇక్కడ న్యూస్ ఛానల్ అయితే దే విల్ గెట్ ద వీడియోస్. అంటే వీడియోస్ ఎవరు షాట్ చేస్తారు మళ్ళీ అగైన్ ఏజెన్సీ వాళ్ళే. ఏజెన్సీ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెటప్ లైక్ రిపోర్టర్స్ ఎవ్రీవేర్. అంటే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూస్ పేపర్ రిపోర్టర్స్ అండ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ అదర్ ఏజెన్సీ రిపోర్టర్స్ కు ఫోటోగ్రాఫర్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ దే కలెక్ట్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ద సర్వర్, ఏజెన్సీ సర్వర్. ఇయర్ ఈ న్యూస్ పేపర్ రిపోర్టర్స్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ చేస్తున్నట్టు జస్ట్ దే విల్ కలెక్ట్ అండ్ పబ్లిష్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ డైరెక్ట్లీ. అంతే, వీళ్ళకి ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది, ఏజెన్సీ వాళ్ళకి న్యూస్ పేపర్ ఉండదు. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ అంతే. బట్ అది ఎనీబడి కెన్ యాక్సెస్, హూ ఎవర్ సబ్స్క్రైబ్ టు దట్ ఏజెన్సీ ఎనీబడి కెన్ యాక్సెస్. హియర్ న్యూస్ పేపర్ అయితే ఓన్లీ దట్ రైట్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్. అర్థమైందా? సార్ యానీ అని వస్తుంది కదా సార్, ఏఎన్ఐ అది కూడా ఒక న్యూస్ ఏజెన్సీ. ఇట్స్ ఆల్సో న్యూస్ ఏజెన్సీ, ఇండియా బేస్డ్, అసోసియేట్ న్యూస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఏఎన్ఐ, పిటిఐ, దీస్ ఆర్ ద ఇండియన్ బేస్డ్ వన్. ఏపీ అంటే యాక్చువల్లీ మనం ఏమనుకుంటున్నా, నేను కూడా నేనంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ నాకు బిఫోర్ జాయినింగ్ ద జర్నలిజం ఏపీ అంటే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకునేది. ఓకే, ఏపీ వాళ్ళు సప్లై చేశారు అనుకునేది, కానీ ఏపీ ఇస్ ద అసోసియేటెడ్ ప్రెస్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ దే విల్ జస్ట్ పుట్ ద ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఎందుకు సబ్మిట్ చేశారు అనుకునేది నేను. సో అసోసియేట్ ప్రెస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ ఏపీ అండ్ ఏపీ. ఈ లోకల్ అయితే పిటిఐ అండ్ ఏఎన్ఐ. ఓకే, సేమ్ మళ్ళీ అగైన్ ఆ రిపోర్టర్స్కి అసైన్ చేయాలి కదా డ్యూటీస్. సో అందులో సేమ్ బ్యూరో చీఫ్ ఉంటాడు. ఓకే, బ్యూరో చీఫే మళ్ళీ అసైన్ చేస్తాడు డ్యూటీస్. బ్యూరో చీఫ్ నుంచి అండ్ బ్యూరో, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కరస్పాండెంట్, మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం కరస్పాండెంట్ అండ్ రిపోర్టర్. డిఫరెన్స్ కొంచెం, దర్ ఇస్ అ స్మాల్ డిఫరెన్స్. కరస్పాండెంట్ కు రిపోర్టర్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రీలాన్సర్, what is the difference of these three? Correspondent is the person, is a reporter, is also a reporter, but he is assigned to a particular task. అంటే సైన్స్ కరస్పాండెంట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆయన ఓన్లీ సైన్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఉంది, ఈజ్ ఆల్ స్టోరీస్ రిలేటెడ్ టు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ గురించి ఆయన రీసెర్చ్ అండ్ ఇస్ రిపోర్ట్స్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్. అంటే సైన్స్ రిపోర్టర్, బికాజ్ ఈజ్ ద సైన్స్ రిపోర్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పోర్ట్స్ కరస్పాండెంట్ అనుకోండి, స్పోర్ట్స్ కరస్పాండెంట్ ఈ స్టోరీస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు పర్టికులర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఖతార్లో వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది, ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్. సో
every channel will say one correspondent. But if you assign a one report particular task, call it as a correspondent. ఇక రిపోర్టర్స్ అంటే రెగ్యులర్ వర్క్, రెగ్యులర్ డ్యూటీస్. ఈరోజు క్రైమ్ స్టోరీ కలెక్ట్ చేస్తాడు, రేపు ఎంటర్టైన్మెంట్ పోతాడు ఆయననే, అండ్ ఎల్లుండి అండ్ నెక్స్ట్ డే వీళ్ళు గో టు పొలిటికల్ స్టోరీస్. వీళ్ళు రిపోర్టర్స్ అంటే వీళ్ళకి పర్టికులర్ స్పెషలైజ్డ్ ఏరియా అని ఏముండదు, వీళ్ళు అన్ని చేస్తారు. ఈ కరస్పాండెంట్స్ ఆర్ దేర్ స్పెషలైజ్డ్ ఏరియా. వీళ్ళకి ఈ రిపోర్టర్స్ కి చీఫ్ రిపోర్టర్ ఉంటాడు, చీఫ్ రిపోర్టర్ సిఆర్ ఇస్ ద మళ్ళీ అగైన్ కమ్స్ అండర్ ది బ్యూరో చీఫ్. బ్యూరో చీఫ్ ఇస్ ద బాస్ ఫర్ రిపోర్టర్స్ కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. బ్యూరో చీఫ్ ఇస్ ద బాస్. He will instruct all the chief reporters, and chief reporters will instruct the reporters, and reporters will instruct the stringers. And again ఇంకా మనకు ఫ్రీలాన్సర్ ఉంది కదా, ఇంకా మిస్ దట్. ఫ్రీలాన్సర్ is the person who is not an employee of the news organization, but he will work on a particular topic and prepare a story and send it to the newspaper. అతన్ని ఫ్రీలాన్సర్ అంటారు. అంటే అతనికి స్టోరీ బేస్డ్, ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ బేస్డ్ జరిగిన పే చేస్తారు. దే వోంట్ గెట్ ఎనీ సాలరీ, ఆ స్టోరీకే అతన్ని పే చేస్తారు. సో వాళ్ళు అగైన్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. వాళ్ళ స్ట్రింగర్ కూడా ఉంటారు కదా, స్ట్రింగర్ ఇది ఊర్లలో ఉండే రిపోర్టర్స్, స్మాల్ టైమ్ రిపోర్టర్స్. దే ఆర్ నాట్ ప్రొఫెషనల్. ఈ ఫ్రీలాన్సర్ ప్రొఫెషనల్స్. అండ్ ఈ ఫ్రీలాన్సర్ దే కెన్ వర్క్, ఇలా ఈనాడుకు వర్క్ చేయొచ్చు, అండ్ నెక్స్ట్ డే సాక్షి కూడా దే విల్ సెండ్ స్టోరీ టు సాక్షి, అండ్ నెక్స్ట్ అనదర్ డే దే విల్ సెండ్ ద స్టోరీ టు ఆంధ్రజ్యోతి. అది ఫ్రీలాన్స్ కున్న ఫ్రీడమ్. కొటెడ్. So there are a number of news agencies in India, in all over the world as well as in India. India basically every channel subscribe to only particular agency. Maybe it may be PTI, ANI. These are the leading news agencies. So in all over the world, basically this AP and AP writers. So new channels nowadays. So because it's also burden to the అది as well as అది ఉంటుంది అంటే ప్రాఫిట్స్ as well as loss. For example, if you place a reporters and all over the world, అంటే you need to pay salary కదా every month salary అయితే చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. Instead of paying a 10 reporters to 10 different places, same salary we can subscribe to agency. I think we can get a news from all over the world కదా. సో ఒక రిపోర్టర్ని అమెరికాలో, ఒక రిపోర్టర్ని ఆఫ్రికాలో, ఒక రిపోర్టర్ని ఇంకొక ప్లేస్లో ఉంచి యూరోప్లో ఉంచి అనుకోండి, వాళ్ళ ఛార్జ్ సేమ్ ఛార్జ్ తోటి మనం వీ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఏజెన్సీ. అంటే విల్ గెట్ ఏ ఇన్ లెస్ అమౌంట్, విల్ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్. బట్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఏంటి చెప్పండి? సో ఆన్ యువర్, ఇట్స్ నాట్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఆర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ యువర్ అది ఏజెన్సీకి న్యూస్ పేపర్కి దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. సో వన్ ఇస్ ద కాస్ట్ కటింగ్. So if you subscribe to agency, you will minimize the cost. Okay, that's fine. But there is one disadvantage. Chepandi? Anybody? Maybe the news may be not genuine. News, okay, it's genuine because news agency is the trusted one now. Okay. Genuine. Story is genuine, but okay, the story angle is maybe different. Yeah. Their view of point, they will. Point of view is different. Their angle, it's called angle, story angle. So story angle may be different to the point of newspaper. Kada. So that is the only disadvantage. So మన point of view లో కాకుండా
జనరిక్ గా దే విల్ సెండ్ ఏ స్టోరీ కదా. అది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద న్యూస్ ఏజెన్సీస్. జెన్యూన్ సార్, అంటే దే ఆర్ జెన్యూన్, బట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా. ఓకే, మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కి వాళ్ళు సూట్ కాకపోవచ్చు, కస్టమైజ్ చేయరు. ఓకే, కష్టం. ఇప్పుడు అది జనరిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది. జెన్యూన్ న్యూస్ స్టోరీ జెనరిక్, నేను అనేది జెనరిక్ మీన్స్ ఇట్ సేమ్ టు ఆల్ ద న్యూస్ పేపర్స్. ఓకే ఓకే, సంథింగ్ డిఫరెంట్ మనం కలెక్ట్ చేసినట్టు ఉండదు అనమాట. ఉండదు, అంటే మన పాయింట్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇయర్, సో ఏజెన్సీకి మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో తెలంగాణ వన్ ఈవెంట్ ఇస్, అంటే సీఎం ఈవెంట్ అవుతుంది అనుకోండి. ఓకే, ఆ ఈవెంట్ ని నమస్తే తెలంగాణ ఏంటి, నమస్తే తెలంగాణ కవర్స్ ఇన్ ఏ వన్ డిఫరెంట్ వే అండ్ ఆంధ్రజ్యోతి కవర్స్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. సేమ్ ఈవెంట్, వీళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రో రాస్తారు, ఓకే, వీళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ నెగిటివ్ రాస్తారు. సార్ అక్కడ మళ్ళీ ఎల్లో మీడియా కవర్ అయినట్ట, అంటే ఇప్పుడు ప్రో అంటే సమ్ పాయింట్స్ మనకు కావాల్సిన పాయింట్సే తీసుకోవడం, సంథింగ్ లైక్ ఎల్లో మీడియా. ఓకే ఫైన్, కానీ ఇక్కడ మనకేంది, మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ డిఫరెంట్. బట్ ఇక్కడ జరిగిన దానికి ఎక్స్ట్రీమ్ గా వీళ్ళు ప్రో రాశారు, ఇలాంటి రాశారు. బట్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ఏమంటుందంటే ఇది జనరిక్ గా ఏం జరిగిందో అది జస్ట్ రిపోర్ట్ చేస్తారు అంతే, దట్స్ ఇట్, పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకుండా. సో అగైన్ ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య సో వెస్టర్న్ మీడియా ఇట్లా మనల్ని అది చేస్తుంది, వెస్టర్న్ మీడియా అని ఈ మధ్య మళ్ళీ అగైన్ వస్తుంది, చూసారా ఎప్పుడన్నా? హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్ వెస్టర్న్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ మీడియా? సో మొన్న రీసెంట్ గా అండ్ రిషి సునాక్ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, సో అతను ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేశారు, వెస్టర్న్ మీడియా ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేసింది, ఇండియన్ మీడియా ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేసింది అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వెస్టర్న్ మీడియా కాబట్టి ఇట్లా చేసిరు అట్లా చేసిరు అని మన వాళ్ళు అంటా ఉంటారు కదా. సో దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ డిఫరెంట్ కంపేర్ టు అవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్, అంటే ఒక ఇండియన్ అంటే అది తీసుకోవడానికి దాన్ని ఇష్టపడలేదు, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ అన్నమాట. అది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది ఎవరు చేశారు అంటే అగైన్. సో ఇప్పుడు న్యూస్ ఛానలే కాదు, ఏజెన్సీస్ కూడా ఆ బయాస్డ్ కూడా ఉంటాయి. ఏజెన్సీస్ ఆల్సో బయాస్డ్ టు సమ్ పర్టికులర్ టాక్. సో ఇప్పుడు ఏజెన్సీస్ బయాస్డ్ టు సమ్ ప్రిన్సిపల్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సమ్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ బయాస్డ్ టు కార్పొరేటైజేషన్. ఓకే, సమ్ ఏజెన్సీస్ బయాస్డ్ టు ద సోషలైజేషన్. ఓకే, ఈ రెండు స్టోరీస్ యాంగిల్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ద స్టోరీస్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇదంతా కార్పొరేట్ కి మెయిల్ చేసేటట్టు ఉంటుంది. ఇదేమో అంత సోషలైజ్, ఈ ఎవరు సోషలిజం కి రిలేటెడ్ గా వీళ్ళది ఉంటుంది. అంటే ఏజెన్సీస్ ఆల్సో బయాస్డ్ ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఏపీ దే మే నాట్ బి బయాస్డ్, అంటే బయాస్డ్ ఉన్నా కానీ మనకు మే నాట్ బి ఇంపాక్ట్. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ స్టోరీ కాబట్టి సో ఎవ్రీ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ తెలంగాణ తెలుగు స్టేట్స్ దే ఆర్ లిమిటెడ్ టు లోకల్ పాలిటిక్స్, అంతే కదా. లోకల్ పాలిటిక్స్ వస్తేనే బయాస్డ్ ఉంటాయి. లోకల్ పాలిటిక్స్ అయితేనే మనం టీడీపీకా, టీఆర్ఎస్కా, కాంగ్రెస్కా, బీజేపీకా సపోర్ట్ చేస్తాం, అంతే తప్ప ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇంగ్లాండ్ ఎలక్షన్స్ అనుకోండి, సరే అక్కడ రిషి సునాక్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఓనింగ్ రిషి సునాక్ ఈజ్ ఇండియన్ అని. అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, we may not take a biased view. అక్కడ ఏం జరిగిందో అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుంది మనకు స్టోరీ, అంతే కదా. ఇప్పుడు అమెరికా ఎలక్షన్ లో మనం అదేంటి బైడెన్ గెలవాలనో లేకుంటే ట్రంప్ గెలవాలని మనం ఆయన గురించి పెద్దగా అదేం రాయం కదా స్టోరీస్. ఈనాడు పేపర్, సాక్షి పేపర్ రాస్తుందా అట్లా? ఏం రాయదు. అక్కడ ఏం చదివితే అదే రాస్తారు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రిలేటెడ్ టు స్టోరీ, ఏపీ స్టోరీ ఏపీ అనుకోండి, సాక్షి ఒకలా రాస్తుంది, ఈనాడు ఒకలా రాస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్నేషనల్ స్టోరీ, ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్, అంటే మన తెలుగు స్టేట్స్ కాకుండా ఈనాడు పేపరు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఆల్ న్యూస్ పేపర్ చదివితే ఎనీ మేజర్ ఈవెంట్, మేజర్ న్యూస్ ఐటమ్ ఉంటే సమ్ టైమ్స్ హెడ్లైన్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు ఎప్పుడన్నా? ఎక్సెప్ట్ లోకల్ పాలిటిక్స్ కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిషి సునాక్
ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిండు. ఇది స్టోరీ. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయింది అనే స్టోరీని చూస్తే ఆల్ న్యూస్ పేపర్స్ ఒకటే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది, బికాస్ ఇది నాట్ రిలేటెడ్ టు అవర్ స్టేట్ పాలిటిక్స్. అదే స్టేట్ పాలిటిక్స్ లో ఒకటే స్టోరీని డిఫరెంట్ యాంగిల్ లో చూస్తాం. ఇది ఐ వాంట్ టు టెల్ ద థింగ్ ఈజ్, if it is not related to our local politics, news stories will be same. If it is related to local stories, their point of view is different from newspaper to newspaper. అర్థమైందా? కొంచెం అంటే ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సారీ. అగైన్ మళ్ళీ అగైన్ వెస్టర్న్ డామినేషన్, ఇండియన్ అంటే వెస్టర్న్ డామినేషన్ కాబట్టి వెస్టర్న్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు సరే ఏపీ తీసుకుంటే దే ఆర్ వెస్టర్న్ రాయిటర్స్, దే ఆర్ ఫండెడ్ బై ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కదా. సో దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వేరే ఉంటుంది, అంటే దే ఆర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. సో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళు చూసే యాంగిల్ ని వేరే ఉంటుంది మళ్ళీ అగైన్ కదా. సో ఫర్ దట్ అంటే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టోరీస్ కవర్ కాలేట్లేదు అని ఏషియా, సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్, ది స్టార్టెడ్ వన్ న్యూస్ ఏజెన్సీ కాల్డ్ IANS, ఇండో ఏషియన్ న్యూస్ ఏజెన్సీ, న్యూస్ సర్వీస్ IANS. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా న్యూస్, సౌత్ ఏషియాకి సంబంధించిన న్యూస్ మొత్తం. See, for example, if you subscribe to AP or Reuters, you will get a lot of stories about these Western countries, అంటే యూరప్, అమెరికా అవన్నీ వస్తాయి. సో యూ మే నాట్ ప్రాపర్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ ద సౌత్ ఏషియా, అంటే ఇండియా కానీ సౌత్ ఏషియా కానీ స్టోరీస్ రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఆర్ షార్టెడ్ వన్ న్యూస్ ఏజెన్సీ కాల్డ్ IANS, ఇండో ఏషియన్ న్యూస్ సర్వీసెస్ అనే ఒక ఏజెన్సీ ఉంది. ఇందులో దేర్ మెయిన్ టాస్క్ ఈస్ కలెక్ట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ ద సౌత్ ఏషియా నుండి న్యూస్ స్టోరీస్ కలెక్ట్ చేసి దే ప్లేస్ ఇట్ దేర్ సర్వర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్, అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పబ్లిష్ యూ కెన్ యాక్సెస్, అంటే విత్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు పే సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, ఇది సో సేమ్ వే న్యూస్ పేపర్లకు ఉన్నట్టే బయాస్ ఉన్నట్టే న్యూస్ ఏజెన్సీలో కూడా కొంచెం ఉంటుంది బయాస్. So point of view may be different. This is all about సో ఈ బై వెస్టర్న్ న్యూస్ అనుకుంటా కదా సార్, అంటే కొనుక్కుంటామా బయట న్యూస్ మనము వెస్టర్న్ కంట్రీస్ న్యూస్? వెస్టర్న్ కంట్రీస్ నుంచి ఇండివిజువల్ గా ఏం కొనం, మనం ఏజెన్సీ నుంచే కొనుక్కుంటాం. అంటే తెలుగు పేపర్లు కానీ ఛానల్స్ కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు తెలుగు స్టేట్స్ కాకుంటే బయటకి వెళ్ళి వచ్చే స్టోరీ ఏదైనా కానీ ఏజెన్సీ నుంచే వస్తుంది. అయితే లోకల్ అయితే ఇండియన్ ఏజెన్సీ అయినా కావాలి ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ అయినా కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీహార్లో చెప్పాను కదా, బీహార్లో ఒక స్టోరీ ఉంది అనుకోండి, బీహార్లో మన రిపోర్టర్ ఉండడు, అంటే ఏపీఓ ఏమంటారు ANIO PTIO ఆ స్టోరీ కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ఆన్లైన్ న్యూస్ చదివితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NDTV చదవండి మీరు ఎప్పుడైనా, NDTV న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ న్యూస్ స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా. సో వాళ్ళు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, ఓకే, ది స్టోరీస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సో అండ్ సో ఏజెన్సీ, న్యూస్ ఏజెన్సీ లేదా సిండికేటెడ్ ఏజెన్సీ అని ఉంటుంది. సిండికేటెడ్ ఏజెన్సీ జస్ట్ హెడ్లైన్ చేంజ్డ్ అంతే, కంటెంట్ ఈజ్ నాట్ చేంజ్డ్ బట్ హెడ్లైన్ చేంజ్డ్ టు అట్రాక్ట్ ద వ్యూవర్స్ అంతే. ఈ సిండికేటెడ్ ఫీడ్ అని ఉంటుంది, సిండికేటెడ్ ఫీడ్ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి. ఇంకా సిండికేటెడ్ ఫీడ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ద స్టోరీ ఇస్ నాట్ కలెక్టెడ్ బై ద NDTV, ద స్టోరీ ఇస్ కలెక్టెడ్ బై సమ్ న్యూస్ ఏజెన్సీ అండ్ దే పిక్ అప్ ద స్టోరీ అండ్ పేస్ట్ in their website. వై అంటే అట్లా ఎందుకు ఇయడం సేఫ్ సైడ్ గా? అంటే సేఫ్ సైడ్ ఎందుకంటే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాది కాదు, మేము జస్ట్ విల్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో. అంటే దీని వెరిఫికేషన్ ఇప్పుడు NDTV న్యూస్ కలెక్ట్ చేసింది అనుకోండి, అది ఒకవేళ కరెక్ట్ అయినా రాగానే దే విల్ వెరిఫైడ్. ఇప్పుడు న్యూస్ ఏజెన్సీ ఇస్తే మేం చేయలేదు, అది న్యూస్ ఏజెన్సీ తెచ్చుకున్నాం, సో మేబీ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్, అంటే నా రెస్పాన్సిబుల్ అయితే మాది కాదు వాళ్ళదని, జస్ట్ దే ఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ అన్నట్టు. We are not verified the story, so the story is taken from the syndicated feed అని ఉంటుందండి, ఆర్ న్యూస్ ఏజెన్సీ అని ఉంటుంది. మీరు చూడండి, జస్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్
ఎనీ ఎన్డీటీవీ కానీ నేషనల్ ఇంగ్లీష్ వెబ్సైట్స్, న్యూస్ వెబ్సైట్ చూడండి, జస్ట్ దే మెన్షన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఈవెన్ వైర్ కానీ మనం చూస్తే ది స్టోరీస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సిండికేటెడ్ ఫీడ్, లేకుంటే సమ్ ఏజెన్సీ అని ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ సార్ ఇండియన్ న్యూస్ అంటే వేరే కంట్రీస్, వెస్టర్న్ కంట్రీస్ బై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు పీటీఐ ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పీటీఐ సప్లై కలెక్ట్ ద న్యూస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా, రైట్? ఇండియా నుంచి న్యూస్ స్టోరీస్ వచ్చినప్పుడు సో దే ప్లేస్ ఇట్ అనే దేర్ సర్వర్స్. ఓకే, ఇఫ్ సరే న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఉంది, న్యూయార్క్ టైమ్స్ న్యూస్ పేపర్, దే వాంట్ ఏ ఇండియన్ స్టోరీ టు పబ్లిష్ అంటే దే మే అసైన్ దేర్ ఓన్ రిపోర్టర్స్ ఆర్ ఎల్స్ దే కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు పీటీఐ అండ్ దే కెన్ టేక్ ఏ స్టోరీ అండ్ పబ్లిష్ ఇన్ ద న్యూయార్క్ టైమ్స్. అట్లా. సో ఇండియన్ న్యూస్ we are not able to we are not able to sell our news to others అని ఉంది కదా, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అంటే కదా మన ఇండియన్ న్యూస్ ని ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మనం సెల్ చేసుకోలేము అంటే. సో ఎప్పుడు సెల్ అవుతుంది న్యూస్? సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఏ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ రీడర్స్, న్యూస్ పేపర్ అయితే రీడర్స్ ఉండాలి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అంటే ఇండియన్ న్యూస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రీడర్స్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ విల్ రీడ్ ద ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్, అంతే కదా. ఇండియన్ న్యూస్ ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో పావర్టీ ఉంది అని ఒక స్టోరీ వచ్చింది అనుకోండి, నాకు ఎందుకు లేదు, మా ఇంటికాడ కాదు కదా, మా ఊర్లో కాదు కదా, లేకుంటే మా ఇండియాలో కాదు కానీ దాన్ని వదిలేస్తారు. అంటే నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆఫ్రికా గల్లీలో ఏం జరిగిందని నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. మా ఇంటి పక్కన ఏం జరిగింది లేకుంటే మా కాలనీలో ఏం జరిగిందో నాకు ఇంట్రెస్టెడ్, దట్స్ ఇట్. సో వై షుడ్ ఐ బై దట్ న్యూస్ స్టోరీ కదా? ఆఫ్రికాలో ఒక గల్లీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ నాకు ఎందుకు, నాకు అవసరం లేదు కదా. అదే మనకు పక్క గల్లి జరిగినా మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. బట్ అదర్ కంట్రీస్ న్యూస్ బై చేస్తున్న అవర్ కంట్రీ వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సెల్ అని నేను బుక్ లో చదివాను. ఓకే, ఎందుకు సెల్ కావట్లేదు అంటే సేమ్ ఇదే. అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మనీ. ఇప్పుడు ఏజెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలంటే దే నీడ్ టు రిక్రూట్ రిపోర్టర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీ ఉంది, ఏపీ అంటే పెద్ద ఆర్గనైజేషన్, లేకుంటే రాయిటర్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు రిపోర్టర్స్ కావాలంటే దే నీడ్ టు ఫండ్ కదా. ఇప్పుడు రిపోర్టర్స్ అంటే ఇండియా వైజ్ అంటే ఇప్పుడు న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఉంది అనుకోండి, న్యూయార్క్ టైమ్స్ న్యూస్ పేపర్ కి ఒక రిపోర్టర్ ఇండియాలో ఉన్నాడు, ఈజ్ ఓన్, అంటే దేర్ ఓన్ రిపోర్టర్ ఉన్నాడు. ఈవెన్ దే కెన్ యాక్సెస్ ది రైటర్స్ కానీ ఏపీటీఎన్ ఫుటేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫీడ్, ఎవ్రీథింగ్. ఫీడ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ ఫీడ్, న్యూస్ ఫీడ్ అంటారు అది. ఆ ఫీడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పాము దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ యాంగిల్ అని, యాంగిల్ ఆఫ్ స్టోరీ ఉంటుంది. అదే న్యూయార్క్ టైమ్స్ కావాల్సిన యాంగిల్ కావాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైమ్స్ ఒక ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక ఎక్కడ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్ ఆ గంగాలో అన్ని డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయని ఒక ఫోటో వచ్చింది. అబ్జర్వ్ దట్. గంగలో అన్ని ఫ్లోటింగ్ డెడ్ బాడీస్ అని ఒక స్టోరీ వచ్చింది. అంటే ఆ స్టోరీని దేర్ ఓన్ రిపోర్టర్ కలెక్టెడ్ ద స్టోరీ, నాట్ దిస్ ఏజెన్సీస్, అండ్ దే పబ్లిష్ దట్ స్టోరీ. పర్టికులర్ స్టోరీస్ కావాలనుకున్నప్పుడు దే విల్ అసైన్ ఏ వన్ రిపోర్టర్ ఇన్ ఇండియా. అట్లా ఇంపార్టెంట్ మేజర్ కంట్రీస్ అనుకున్నప్పుడు దే విల్ అసైన్ ఏ వన్ కరస్పాండెంట్. దే కాల్ ఇట్ యాజ్ ద కరస్పాండెంట్, నాట్ రిపోర్టర్స్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, కరస్పాండెంట్ అంటే ఇది వర్క్స్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ కంపెనీ అనే డిఫరెంట్ లొకేషన్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్. కరస్పాండెంట్ ఉంటాడు, ఆ కరస్పాండెంట్ ఈ స్టోరీ కలెక్ట్ చేశాడు. దిస్ ఇస్ ఆల్ న్యూస్ పేపర్, న్యూస్ ఏజెన్సీ స్ట్రక్చర్. సో స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సేమ్ అగైన్. మళ్ళీ న్యూస్ గ్యాదరింగ్ కి ఎడిటోరియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అవసరం లేదు, అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే సిస్టమ్స్, ఐటీ మేనేజ్ చేయడానికి. ఓకే, సో ప్రొడక్షన్ అంటే ఇక్కడ ప్రింట్ చేయరు, జస్ట్ దే విల్ అరేంజ్, సెగ్రిగేట్ చేయాలి కదా. సో దే విల్ గెట్ ఏ న్యూస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ,
all stories will placed in the science and technology tab. Or politics, India international politics ante politics or business anukunte business. So even iyadaniki kuda production department undi ante they'll segregate and place it in different places. So that is the work of news agency. So India ka we have a PTI undi, ANI ఇప్పుడు అన్నారు ANI is also ఉంది. This జల్జీరా అంటే చాలా Al Jazeera that covers all the world అన్నట్టు famous అన్నట్టు. It's based in Qatar based news channel. Okay. Qatar based. So if take example CNN America, like BBC England, these are the major English channels, right? Okay, so if you watch this English channel, their point of view is same. ఇప్పుడు మన ఎంత point of view is so American లేకుంటే ఇంగ్లాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది, అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ తగ్గట్టు ఉంటుంది, అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మైండ్ సెట్ దగ్గర ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది. సో దిస్ ఆల్ జజీరా ఇస్ ద ఖతార్ బేస్డ్ న్యూస్ ఛానల్. సో బట్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్ ఇది, మామూలు అరబిక్ కాకుండా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్. ఫస్ట్ దే స్టార్ట్ ఇన్ అరబిక్ అండ్ దే ఎక్స్పాండెడ్ ఇట్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్ ఛానల్. సో ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఇది ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, కానీ ఇట్స్ టెలికాస్ట్ ఇన్ ఇది వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ డిఫరెంట్ కంపేర్ టు ఈ CNN అండ్ BBC. మీరు చూడండి ఆల్ జజీరా అండ్ CNN BBC 3 ఛానల్ కంపేర్ చేయండి. కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళ స్టోరీస్ వేరే ఉంటాయి, వీళ్ళ స్టోరీస్ వేరే ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అంటే ఇంగ్లీష్ రీడర్స్ ని వ్యూవర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి, వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పడానికి ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రిసోర్సెస్. ఇది యాక్చువల్లీ పార్షియల్లీ గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ ఛానల్, ఖతార్ బేస్డ్, ఖతార్ ఫండింగ్ this channel Al Jazeera. Okay, this is all about news agencies and newspaper structure. Okay, so this I'm stopping. Thank you for watching this lecture. Somebody sent one message. Let's see. So please explain about hackers is a person. Hackers అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తార్నాక స్టేస్ ఇన్ తార్నాక. సో తార్నాక ఏజెంట్ ఉంటాడు. ఏజెంట్ ఈ మే నాట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆల్ ద పేపర్స్. వీళ్ళు వస్తారు కదా పేపర్ బాయ్స్, వాళ్ళే హ్యాకర్స్, పేపర్ బాయ్స్. అంటే దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్. So during the Telangana agitation, the hackers agents are protested against not publishing the stories related to Telangana agitation అనేది కాన్సెప్ట్. మీకు గుర్తుందో లేదో, నేను అంటే తెలంగాణకు సంబంధించిన స్టోరీస్ రావట్లేదు అని, అంటే ఇన్ని ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నా మీరు న్యూస్ స్టోరీస్ చేయట్లేదు అని వీళ్ళంతా ప్రొటెస్ట్ చేశారు అనమాట. మేము మీ పేపర్ని పబ్లిష్ చేయం, అంటే మీ పేపర్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయం. దట్ ఈస్ ద protest during the Telangana agitation. Okay, thank you. It's already 3:10. Thank you very much. Sir, some hospital ni hack చేశారు కదా sir. Thank you sir. Hospital చెప్పండి. Hospital ni hack చేశారు కదా some hackers, some aims. Yeah. Hackers ఏమో వీళ్ళు, అంటే సాఫ్ట్వేర్ ని అదేసి హ్యాకర్స్. ఇక్కడ ఈ హ్యాకర్స్ ఏమో వీళ్ళు పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు హ్యాకర్స్, వీళ్ళు హ్యాకర్స్. That is different అనుకుంటా. అంటే the problem is not yet solved కాదు. మనం హ్యాకర్స్ అంటే హియర్ we are discussing about the newspaper hackers. అదేమో సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ, హ్యాకింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you sir. Thank you sir.